So, unbox na siya natin. Ay, natakpan ako guys. So, ito na siya yung box. Ay! Oh my god, the colors is so light and napaka-matte ng color guys. Ang ganda lang. So, let's open it! Sabihin nyo ka, in 3, 2, 1, tadada! What is up guys? So I am Laxie from Relox, and for today's video nga is gagawa na naman tayo ng panibagong vlog. Actually, I'm going straight to school now for my class because I have class 8 o'clock AM. But then again, a package just arrived guys. I am just so excited to announce to you that this package is from Miss Janica Cleope, an online seller. So she is our sponsors for today's vlog. Actually, she sells online stuff like shoes, shirts, shorts, pants, anything else, apparel, accessories, and appliances that you can use at home. So, Miss Janica Cleope is our sponsor for this vlog kasi magpapa-giveaway siya ng 3 customized t-shirts. So, if you want to have the entry and also to join in our t-shirt giveaway, just watch it until the end for the instructions on how to have an entry in our t-shirt sponsors. Thank you Miss Janica Cleope for sharing the blessing to us and to our viewers. So ayun nga, kasi palagi naman siya sponsors ng vlog na to. So I'm just so excited to announce to you guys that we are going to unbox my shoe. Actually, I purchased this shoe, and also it's not just a shoe guys, it is also associated with an InPods kasi gusto ko rin magkaroon na rin ng trend na InPods. Ayoko na ng headset kasi nga gusto na rin makasabay sa oso. So, ayun. So, guys, before we proceed to our unboxing series, don't forget to subscribe on my channel. Just click the subscribe button below. And also, don't forget to tap the notification bell button para updated ka sa mga bago kong videos and vlogs. And guys, if you like this video, don't forget to leave a like and also comment down below for your suggestions of unboxing series that we will gonna do in our next vlog. So without any further ado guys, let's begin unboxing Nike Airmax 270 React. Okay? So let's go! Ayan guys, so kung napansin ninyo nakasettle na yung camera kasi nilagay ko na siya ng tripod. So ayun. So, I purchased this product, Nike Air Max 270 React, kasi nga, napaka-vibe lang niya, tsaka napaka-millennial, and also, nakikita ko rin yung mga pictures niya all over Facebook. So, why not try the Nike Air Max? Kasi nga, dati may pinurchase din akong shoe, which is this, yung shark shoes ko. So, hindi ko naman siya papalitan, steady lang siya para may salit-salitan ako ng paggamit ng shoes, diba? So, ayun nga. Here's the package na guys, and so dyan guys, to clarify to you, this is my second unboxing in my vlog kasi nga, first na unbox ko is ito, yung shark shoes ko. So ayun, okay pa naman siya, at least in my 5 months of wearing it, it's good, yeah, okay pa rin naman siya. And kasi nga gusto ko rin ng bagong shoe kasi nga meron. Actually in my recent video sabi ko nagkaroon tayo ng sweldo, kumita tayo dahil sa isang video. So ayun, nakabili tayo ng bagong sapatos. So without any further ado guys, let's begin unboxing the Nike React 270. Yun na yun. Actually guys, I got curious of this shoe kasi nga ang ganda niya talaga sa picture doon sa Facebook. So ito yun. Tingnan natin kung kamukha nung sa Facebook pag nasa totoo na talaga. This is expectation versus reality. So ayun. So this is the package. So bubuksan muna natin. Kasi nga wala na naman akong gunting na dala, or sisirain na lang natin yung plastic. Kasi binili ko naman to eh. Akin naman to. Oh my god, ang laki ng box guys. Ang laki-laki ng box. So, I am expecting na mas malaki pa sa shark shoes ko. Kasi nga ang laki ng box. So, saka, ito yung InPods natin. So, first of all is, bago tayo mag-proceed dito sa shoes, ito muna yung unbox natin yung InPods. Actually, ayoko na kasi ng mga
headset na the-wire tsaka yung one kasi nga masyado siyang malaki na din at napaka easy lang gamitin kasi nga may wire pa, diba? So why not try the new InPods now? This is an adaptation from AirPods of iPhone and earbuds of Huawei. So meron tayong InPods 12 macaroon. So I purchased the color blue because it is light lang tapos napaka-matte ng color. So this is the box, guys. Ito lang yung box. Actually, hindi na ako magkakaroon ng review dito kasi ang dami nang gumawa ng vlog tungkol sa InPods na to. So i-unbox lang natin siya. Ayun. So this is the box and this is the ito na yun siya. Tapos ito yung maliit. So bago tayo mag-proceed dito sa InPods mismo, InPods 12, yun lang yun sa loob. Tapos ito yung lalagyan. Tapos, oh my god guys, yung charger niya is pang iPhone talaga. Nakita niya? Wow! Ayan, mag-focus. Okay, fine. Ayaw mo niya mag-focus. Pero pang iPhone yung charger niya. So, tapos, meron tayo ditong instruction ata to. Tapos, yun. Tapos, wala na. Yun lang yung laman ng InPods. So, bubuksan na natin yung mismong InPods kasi nga, ang cute-cute niya. Actually, nakita ko to online at saka sobrang cute niya, guys. Oh, diba? Ang cute lang. So, I purchased the color blue matte color kasi nga, napakita niya. And also, my favorite color is blue. So, let's open it na. Gusto kong lapitan para mas ma-highlight talaga natin yung unboxing. Wow! Wow! Ang cute! Oh my god, sarado siya. Oh my god, ang cute guys. Napaka-cute niya lang, oh. Teka. So, I don't have a knowledge about this InPods. So, unbox lang talaga to. Unbox lang talaga. So, ito yun. Ito yung controversial na InPods ngayon. Oh my god, ang cute ng color guys. Napaka-matte lang niya at napaka-pastel ng color guys. So, ayun na. Ayun. So, hindi ako alam kung paano to gamitin. Isa-search ko na lang mamaya kung paano to gamitin. At saka mag-search rin ako sa YouTube ng mga videos ng tutorial nito. Oh my God. So, meron siya ditong, ito yung button niya. So, i-on natin. Tika lang. Ayun, umilaw. Guys, umiilaw siya. Wow! Oh, ang ganda sa tenga, oh. Kumukulay siya. Na, pairing daw. Hala, hindi naman ako naka-pair sa kahit anong device. So, ayun na guys, ito yung InPods 12. Ang ganda niya lang tingnan kasi nga napamat ng kulay. Tapos, napaka-pastel ng color niya. Tapos, ito yung lalagyan niya. Actually, ito ata yung chargeran niya charging port ata ito niya. So, hindi ko na itatakil sa inyo ito. Basta search nyo na lang online kung paano ito siya gamitin. So, ayun. Teka, paano ba mag-turn off nito? Actually, touch gestures ata activated to. So, hindi ko alam kung paano to kontrolin. Comment down sa baba kayo kung paano to gamitin kasi baguhan din ako sa device nito. So, ayun na nga. Ma-turn off na natin. And guess what, guys? This InPods is really affordable kasi I purchased it for only 350 guys. 350 lang to. So, kay Miss Janica Cleope. So, kung gusto nyo ng ganito, order lang kayo sa kanya. And guys, bagay na bagay to if you are like me na gusto yung mga entrant nyo tsaka pamilya nyo na din ng mga devices. Okay? So, ayun. That is our unboxing for InPods 12. InPods 12. Ayun na. So, yun na yun. Balik na natin kasi mamaya ako na to gamitin sa school. Para naman, di hassle ako mag-ginamit. Ayun, so balikan natin dito. Cute! Open, ay, close, open, close, open, close, open, close, open. Actually, magnet ata to kasi automatic na dumidikit siya. Ang cute lang, napaka-handy lang sa kamay, di ba? Pwede ko na itong pambulsa, like this. Ayun. So, that's it for our unboxing of InPods 12. So guys, alam ko hindi lang ako excited sa shoes na to. Kayo din excited din kayo kung ano nga ba ito, kung maganda ba siya, quality. So lahat ng mga katanungan na yun, sasagot natin. Bawas na in-unbox na natin ito.
So, hindi na rin ako magkakaroon na masyadong marami pang review kasi nga ang dami na rin gumawa nito sa YouTube. But then again, I just want to share this video to you. Kung in case na gusto nyo bumili, at least I give you a knowledge about, a review about this. So, this is the box, guys. This is the box. Ano yung mga pangalan pa? Hindi talaga. Hindi ka nagagawa ko dito sa box na to. So, unbox na siya natin. Ay, natakpan ako guys. So, ito na siya yung box. Ay! So, OEM ito guys. Baka may mag-angal lang naman dyan sa baba at i-bash na naman ako. OEM ito. Okay? So, bala ayaw ko nung meaning nun o ano yun siya. Basta, ganun na yun. Oh my god, the colors is so light and napakamat ng color guys. Ang ganda lang. So, let's open it! Sabihin nyo ka, in 3, 2, 1! Wow! Wow! Napaka-clear niya lang sa camera, oh. Napaka-behave ng shoes na to sa camera. Review na natin, guys. So, let's unbox this. Oh! I'm so excited. Teka lang, ito muna isa. Tsaka, teka lang, dalawahin na natin para masaya. Wow! 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 Ang ganda! Actually, worth sa pagbili ng shoes na to. At guys, tell ko lang sa inyo, ginagawa mo! Amoy siyang bago. Amoy plastic, guys. Sakit sa ilong, pero maganda siyang amoyin kasi nga bago pa. Pag ito hindi na bago ba, amoy pa na to. So ito, this is the Nike React 270. So ito yung side niya. Actually, ito yung side niya. Napakaganda lang ng color guys. Kasi nga, hindi siya masyadong matingkad. Talagang minat lang nila yung color. Ayan. I don't have knowledge about these shoes. So, I just unbox it. Like this, like that. So, ayun, sabi dito. Ito yung brand, guys. Ang ganda ng font pa. Air 270 React. So, ayun. This is the side of the shoe with a logo brand. Logo mark. Ayan. So, ito yung shoe. Ba't ito pa itaas? Actually, nakita ko sa ibang review pa itaas talaga yung check nila. Basta ganun yan. And this is the sole of the shoe. I like the mixture of red color, blue, tsaka hindi ko alam kung yung color to. Commentan ko sa baba ko ng color to. And yellow and also the, ano yung tawag dito? Basta ganun yun. And also the sole guys, ang ganda lang ng sole. So yan yung gilid, ayan na yun. Actually, I don't have enough information to provide you, but then again, I just want to share this video to you. So ayan, ito na yon. Tapos may pa ganito pa. Basta so worth it yung pera kong ginastos dito. Tapos ito pa yung isa. Ito pa yung isa. So ayun, ang ganda niya lang sa kulay guys. Ang ganda niya lang. Oh, diba? So may bagong shoes na tayo. This is our beginner shoe of 220. Ayan. So kung gusto niyo ng ganitong shoe, kahit ano pang klaseng sapatos yan, order na kayo kay Miss Jenica Cleope, online seller siya. Ay, bago na ako pang format tuwing Wednesday kasi wash day namin tuwing Wednesday. So ayun, parang bago naman. Pero i-compare natin siya guys doon sa Airmax, sa short shoes na binili din natin. Sino yung mas matindi sa kanila, diba? Okay, vote kayo kung sino yung mas maganda pa rin, yung Adidas Shark o yung Nike React 270. Ako mahirap ako pumili kasi nga ako mahirapan dito pag ako pumili, diba? So ayan, okay pa rin yung shoe ko kahit 1 month na siya. So may bago natin ang pamarma. Yeah, ganun talaga yun. So ayun na guys, ito na yung unboxing natin sa bagong shoes. Ayan, tapos may brand pa dito, bla 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 bla. Diba? So, ayun lang. Ay, meron sa loob guys. Papel lang man galit to.
Oh, papel. Lang, masaya lang ako kasi alam mo yung feeling na yung mga efforts mo are all paid off because of the dream shoes that you wanted to have. You know? All efforts are being paid na. Diba? Tikarapan thumbnail. So that's it guys for our unboxing sa Nike 220 React. Tsaka dito sa... Asan na ba yung InPods ko? InPods, asan ka na? Ay, andito pala sa bulsa. Tsaka sa InPods. So for today's video is nag-unbox tayo ng Nike Airmax 20 React tsaka yung InPods 12. Ayan. So for our t-shirt giveaway guys, luckily Miss Janica Cleope chose me to have this sponsorship and also para na rin ma-share yung blessings nyo sa inyo. She will gonna give away a 3 customized t-shirt. So ito yung mga t-shirt guys, ito yung mga sample ng customized t-shirts. You can choose any designs or kahit anong designs na gusto nyo. Just send the designs to me and also to Miss Janica para na rin magawan kayo ng t-shirt na gusto nyo. And then guys, para makasali kayo sa 3 t-shirt giveaway natin, 3 t-shirt customized na giveaway natin, we have to follow the rules. These are the rules for the customized t-shirt giveaway. First, you have to follow us on our social media accounts. You can follow me on my Facebook account, FB page account, tsaka Instagram. I'll be sending the link down below so you can follow me there. And also, don't forget to follow Miss Janica Cleope's FB account. Yun yung first rule na kailangan nyong gawin. Second rule is mag-comment kayo sa vlog na to or sa video na to ng hashtag Janica Cleope giveaway, hashtag Laxie Relox, hashtag Nike 2070 React, at saka hashtag InPods 12. Comment nyo down below yon. Third rule is kailangan yung maging part ng aming GC, which is online Miss Janica Cleope online resell. Maging part kayo doon. So you can approach me or Miss Janica Cleope para maging part kayo ng GC na yon. Fourth rule is kailangan yung i-share itong video na to on your social media platforms. Pwede nyo ma-share tong vlog na to or yung video na to sa Facebook, Instagram with a caption of hashtag Janica Cleope giveaway, Laxie Relox, Nike 2070 at saka InPods 12. Yun yung mga caption nyo pag share nyo tong video na to. And guys, oo nga pala, after you do our 4 rules or regulation to have an entry, don't forget to screenshot all of the instruction that we have given to you. I-screenshot nyo yung 4 na ginawa nyo. Tapos i-comment nyo sa aking FB page kasi upload ko rin naman tong short clip na to sa aking FB page at doon kayo magko-comment ng mga ginawa nyo tsaka yun na rin yung magsisilbing entry nyo for our random picking of our winner of customized t-shirt na 3. So we will gonna pick a winner on February 12. So doon kami magpipick ng winner at I will announce it on my vlog in my next upcoming vlog kung sino yung mga nanalo sa ating customized t-shirt giveaway. Ayun. So sana is mag-join kayo at magkaroon kayo ng entry para na rin. This is my first time to have a giveaway to you kasi yung una is load. Tsaka ito naman is customized t-shirt na by our sponsor of course, Miss Janica Cleope. So if you want online stuff, just chat her on her Facebook account. So, abang-abang lang kayo sa ating next giveaway kasi nga meron na naman tayong sponsor. So, once again, maraming salamat kay Miss Janica Cleope for sponsoring this vlog. Bye-bye!